Hello students, welcome to Mathematics Part 2. Today we are going to solve remaining examples from practice set 1.3. This is second video. Practice set 1.3. Fifth example, given in trapezium PQRS, side PQ parallel side SR, AR 5 is equal to 5 times AP, AS is equal to 5 times AQ, then prove that SR is equal to 5 times PQ. आता आपण प्रूफ बघूया. गिवन पार्ट काय येईल? इन ट्रॅपेझम PQRS, PQ parallel SR and we taken as PR. This PR is transversal. PQ parallel SR and PR is transversal. This is given. Angle RPQ means this angle congruent PRS, alternate angles. हे बघा, alternate angle झाले. Therefore write down. Therefore angle RPQ congruent angle PRS. This is statement number 1. Region alternate angles. Now we take these two triangles. Triangle PAQ, this triangle, and another one triangle RAS. Write down in triangle PAQ and triangle RAS. आता स्टेटमेंट नंबर 1 वरून बघा, अँगल RPQ च्या ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो? अँगल APQ means this angle. Similarly अँगल PRS च्या ऐवजी आपण काय म्हणू शकू? अँगल ARS means this angle. From statement number 1. Now write down angle APQ congruent angle ARS. From which statement? Statement number 1. Write down the reason from statement number 1. Now observe here, angle PAQ congruent angle RAS, vertically opposite. Write down angle PAQ congruent angle RAS, vertically opposite angles. Therefore when two angles are congruent in given two corresponding triangles, then triangles are similar. By which test? A test of similarity. Therefore triangle PAQ similar triangle RAS. AA test of similarity. When two triangles are similar, then their sides are in proportion. Therefore AP
AP upon AR is equal to AQ upon AS is equal to PQ upon RS. Reason CSST, corresponding sides of similar triangle. Therefore, now substitute these given values of AR and AS. Therefore, AP upon AR we substitute 5 AP, 5 into AP is equal to AQ upon 5 AQ is equal to PQ upon RS, substituting given values. AP cancels, AQ cancel. Therefore, here 1 upon 5 is equal to PQ upon RS. Now cross multiply. RS is equal to, therefore RS is equal to 5 PQ. RS आणि SR segments आपण लिहू शकतो. RS is equal to SR. So write down the answer. SR is equal to 5 PQ. Here we proved SR is equal to 5 times PQ. Example लिहून काय करायचे, वहीत लिहून काढायचे. 6th example, in trapezium ABCD, AB parallel DC, diagonal AC and BD intersect in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD. Solution, in trapezium ABCD, AB parallel CD and AC is this, AC is transversal. This is given part. Write down the reason given. Therefore, angle CAB congruent angle ACD. Therefore, angle CAB congruent angle ACD. This is statement number 1. Alternate angles. Now, in triangle AOB and COD, angle OAB congruent angle OCD. In triangle AOB and COD, angle OAB congruent angle OCD from 1. Next, angle AOB congruent angle COD. Angle AOB congruent angle COD, vertically opposite angles. Therefore, triangle AOB similar triangle COD, AA test of similarity. Therefore, AO upon CO is equal to OB upon OD is equal to AB upon
CD, region corresponding sides of similar triangles. Now here OB is given, DC is given, means this ratio is given, value of this OB given, only OD we have to find out. Therefore, we take only these two ratios. OB upon OD is equal to AB upon CD. Now substitute the values. 15 upon OD is equal to 20 upon 6. Cross multiply. 15 into 6 is equal to OD into 20. 15 6 are 90 upon 20 is equal to OD. Cancel 0 0 means we divide numerator and denominator by 10. Therefore 9 upon 2 is equal to OD. 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, remain 1, we take 0, give point, 2 5 ja means 4.5. Therefore 4.5 is equal to OD. OD is equal to 4.5 unit. Seventh example. Quadrilateral ABCD. ABCD is parallelogram. Point E on side BC. Line DE intersect ray AB in point T. Prove that DE into BE is equal to CE into TE. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय. त्यामुळं कोणते दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर दाखवावे लागतील? DE, BE, CE and TE. Therefore these two triangles. ह्या दोन ट्रायंगल मधले साइड्स आपल्याला इथं दिसत आहेत. म्हणून जर आपण हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवले तर आपल्याला हे प्रूव्ह करता येईल. त्यामुळे बघूया कसं प्रूव्ह करता येईल. सोल्युशन. What is given part? Quadrilateral ABCD is a parallelogram. आता त्यामुळे काय होईल? AB parallel CD होईल. म्हणजेच AT parallel CD. And we take BC as a transversal. Write down. AT parallel CD and BC is a transversal. Reason काय येणार आहे ह्याला? Given. आता इकडे लक्ष द्या. जर BC ट्रान्सव्हर्सल घेतलं तर हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन्ही काय होतील? अल्टरनेट अँगल. कॉन्ग्रुएंट. सो राइट डाउन. देयरफॉर अँगल TBE congruent angle DCE. This is statement number 1. Alternate angles. आता हे अल्टरनेट अँगल्सने आपण हे प्रूव्ह केलं. आता हे दोन ट्रायंगल्स घेऊया. कोणते? नाउ इन ट्रायंगल BET and CET. Angle TBE congruent angle BCE from 1. Next one, this angle congruent this. Vertically opposite. Write down. Angle BET congruent angle CED. Vertically opposite. Therefore, these two triangles are similar by which test? AA test. Therefore, triangle BET similar triangle CED AA test of similarity. When triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. Therefore, BE upon CE is equal to ET upon ED is equal to BT upon CD. Write down the reason. CSCT, corresponding sides of similar
ट्रायंगल. आता इथं आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? डीई इंटू बीई. डीई कुठे आहे? हे ईडी. ईडी मीन्स डीई आणि बीई सीई आणि ईटी. म्हणजे हे पहिले दोन रेशो आपल्याला घेतलं तरी चालणार आहे, म्हणून ते दोनच रेशो आपण खाली घेणार आहोत. बी अपॉन सीई इज इक्वल टू ईटी अपॉन ईडी. क्रॉस मल्टिप्लाय बीई इंटू ईडी इज इक्वल टू ईटी सीई इंटू ईटी. ईडी म्हणजेच काय? डीई आणि ईटी म्हणजेच काय? टीई. सो वी राईट डाऊन B into D is equal to CE into TE. Here we prove BE into D is equal to CE into TE. Eighth example, in figure, segment AC and BD intersect each other in point P. AP upon CP is equal to BP upon DP. This is given part. Prove that triangle ABP similar triangle CDP. Prove. In triangle ABP and CDP, what is given part? AP upon CP is equal to BP upon DP. This is given. Write down the reason. Then this angle congruent this vertically opposite. Angle APB congruent angle CPD. Reason vertically opposite angles. When two sides of two triangles are in proportion and angle between these two sides are congruent, then triangles are similar by SAS test. Therefore, triangle ABP similar triangle CDP by SAS test of similarity. Ninth example. In figure, triangle ABC, point D on side BC, such that angle BAC, हा angle equal to angle ADC, म्हणजे हा angle आणि हा, हे दोन्ही काय आहेत? इक्वल आहेत. प्रूव्ह दॅट CA square is equal to CB into CD. प्रूव्ह. आता हा पूर्ण ट्रायंगल घेतला, ट्रायंगल ABC हा पूर्ण ट्रायंगल, त्याच वेळेला ट्रायंगल DAC हा C दोन्हीकडे अँगल कॉमन येईल आणि हा अँगल आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट दिलेला आहे. त्याप्रमाणे आपण आता सोडवूया. इन ट्रायंगल ABC अँड DAC, अँगल BAC, this angle congruent angle ADC. Reason given. Next, this angle BCA congruent angle ACD, means this angle C. Here you write down only angle C, congruent angle C, common angle. Therefore, triangle ABC similar triangle DAC
a test of similarity. Therefore, AB upon DA is equal to BC upon AC is equal to AC upon DC region CSST. आता आपल्याला काय करायचंय AC स्क्वेअर CA स्क्वेअर म्हणजेच AC स्क्वेअर म्हणजे AC आणि AC असलेले दोन्ही आपल्याला काय करायचे रेशोज घ्यायचे ते म्हणजे हा एक रेशो येईल हा एक रेशो येईल. मग ह्या दोन रेशो आपण घेऊया. Therefore BC upon AC is equal to AC upon DC. क्रॉस मल्टिप्लाय केला तर काय येईल BC into DC is equal to AC into AC. Therefore BC into DC is equal to AC square. Therefore AC म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो CA square is equal to BC च्या ऐवजी आपण CB लिहू शकतो CB into CD. इथं आपला हा एक्सरसाइज कंप्लीट झालेला आहे. Write down all the examples in your notebook. Thank you.